Okay. Let me put everybody on mute first. Mute all. Okay, so everybody on the call, you can unmute yourself when you talk. First, let me introduce myself. Hernan Mayol. I am the founder of Apprentice Worldwide, a global career development organization that started in 2014, long time ago. And it's a beautiful thing to have you all here. We have grown so much, and we'll talk a little bit about that later on. But most importantly, the heart of our organization is our global mentors. These people give up their time, whether it's 5 minutes, 10 minutes, half an hour, whatever time they have to spend with you and share their experience. And today we're going to share our experience with how to overcome adversity. They're going to share their personal stories of challenges that they have and how they overcame them. So we'll hear from people from around the world, and we have a great representation. So the first things first, let's introduce our global mentors, and let's start with ladies first. So Laura, Miss Laura Palis. So the first thing is, Laura, that you have to unmute yourself, right? Everybody remember to unmute themselves. Of course. There you go. Okay, I'm Laura Palis, and I live in Ecuador. I live in Quito. And I work for a financial consultancy company, which is of my own. After 23 years of experience working for banks, what we call in Ecuador private banks, private-owned banks, and also what we call public banks, which are government-owned banks. So I would like to share with you a lot of experiences and how do I manage myself to overcome all kind of things. Now I have to remember to unmute myself. So thank you, Laura, for coming. So Laura is from Ecuador. Now around the world, how about Martin, Mr. Schultz? Good evening, everybody. My name is Martin Schulz. I'm CEO for Vitrium Capital, which is a real estate developer with presence in several countries in South America and in the United States. In my previous work life, I spent many years at Siemens, a German company, at GE, an American company, at Cencosud, a Latin American company, so a diversity of cultures in terms of work history. And I'm currently based in Buenos Aires, Argentina. Welcome, Martin. So great stories that I know you have good stories for us. Thank you. We'll hear from them in a little bit. So who else do we have? We have Mr. Andres Bedoya, imported from Colombia, but in the United States. Welcome. Hey, thank you, Hernan, and good evening to all. Happy to be here tonight. As Hernan said, my name is Andres Bedoya. I work for a bank in the United States, and I cover global clients. I have people with the day-to-day opportunity to move their money. But the road has been very challenging, and I've been encountering several challenges throughout my career in the United States. My background is in pensions and retirement funds. I used to work for the largest pension fund in Colombia many years ago. Moved to the States about 20 years ago with a full professional career developed, and then started from scratch. So it was a challenge to have a wealth of knowledge and finding the way to transfer that to the way to do things in corporate America. So because of that, I can tell you so many things that happened that tested out not only my patience, but also the opportunity of my career to continue growing. So happy to share those things, and hopefully we have a great time. Thank you, Hernan. Thank you, sir. Okay, so who else do we have around the world? In the US, Mr. Jose Romera, one of the two Jose Romeras will talk.
uno de ellos que ya escondí, so, para no confundir a nadie. ¿Me oyen? Yeah. So this part is in English, remember? Bueno, okay. No, I think I don't. I had you when you were in the, but my apologies for you not being able to capture my video. This year, I feel like I broke the record of WebEx calls, and yet I find myself here struggling trying to get my camera to work. So go figure. But my name is Jose Romero. I live in Atlanta. I'm a son of a Cuban and Panamanian immigrants, and native Jerseyite, Florida, and living in Atlanta now for the last. Yes, Jose is having technical difficulties. We can tell from the voice. No worries. I'm sure he'll come back and we'll hear from him. You know, it's horror stories, so this is okay, very, very relevant. Okay, so we have Ana. Ana's in Miami, another import from Colombia. Hi, everyone. Thank you, Hernan. I'm Ana. I'm, as Hernan said, imported from Colombia, proudly Colombian. Now I'm located in Miami. I'm the sales manager of marketing agency named Up Ideas Agency. Basically, we have two different offices, one in the US and the other one in Latin America, located in Colombia. Basically, what I have been doing in my professional life, it's related with sales, marketing, advertising, creativity. So what I want to share with you all is basically my knowledge, but also to learn about all of you, because even though you have a lot of experience or you don't have enough as you thought, you can make everybody grow in what you do, in what you have learned, in what you have lived. So I want to share with all of you, and I'm really, really happy to be here with you all. Thank you, Ana. And last but definitely not least, my partner in this journey of horror stories, Maria Fernanda from Brazil. Maria Fernanda, bem-vinda. Hello, nice to meet you all, guys, and thanks for the invitation, Hernan. Okay, so I am Maria Fernanda. I am a sales account manager today in a bank, exchange bank company, but my focus is on the payments, cross-border payments, actually. So my background is at banks and payments as well as an acquirer. So yes, that's it. Nice to meet you all, and it will be a pleasure to be here with you all. Thank you. And Maria Fernanda has been with us for around 4 or 5 years already. So it's been quite a pleasure to have her. And we, believe it or not, we haven't met physically yet, but I can't wait to go to Brazil when all this is done. Like we all are. We're living a nightmare, right? Talk about horror stories, right? Who would have thought that we would have been here? But so obviously, not last, because I cannot forget my friend Humberto, who's my neighbor, actually. So he wasn't my neighbor for like around 20 years, and now I have him next to me. Humberto. Yeah, 20 years in the frozen tundra of Minneapolis, and now here in sunny South Florida. So my name is Humberto Maran. Like Hernan mentioned there, the reason I used to live in Minnesota is because I work for a company named Cargill. It's a big trading company.
Today, my business has always been in the trade finance business, so very similar. That's how Hernan and I met, is within this industry many years ago, close to 20 something years ago now. We're starting to get old. I just saw my new credit card for Amex show up, and it says member since 1996. Man, that sounds like a long time ago. But anyway, so my business today, I work for a hedge fund. It's a trade finance hedge fund. It's based in Geneva, but we're building it up here in the US. And that's what I've been doing for the last year. So here to help, and I got definitely different perspectives on horror stories, working for large corporations and small companies, and working for yourself at the same time. So we all got very interesting perspectives, and looking forward to having this chat. Excellent. And we have shared a lot of horror stories about our office politics and, people, doing crazy stuff. And we'll share a little bit without naming that many names, right? But the truth is we do have some great stories. The horror stories are small in comparison, right? So, well, thank you. And then I think, Mr. Romero, try again. Listen, first of all, my apologies to the group, and thank you for the second opportunity to try and introduce myself here. So my name is Jose Romero, and I live in Atlanta. I'm a native of New Jersey by way of Florida. I've been in Atlanta now for 15 years, son of Cuban and Panamanian immigrants. And I met Hernan, 99, 2000. Went through our MBA together at the University of Miami, and fast forward, our relationship is strong. I manage a law firm for a living. I've been in the legal industry for over 30 years. So the viewpoint that I bring to the table is from a service industry perspective, and dealing with lawyers. I can't tell you, there's not even enough horror stories for me to share with you in 1 hour. But you can imagine how difficult and complex that is on a day-to-day basis. But I recognize some of the faces in the group, and certainly I recognize some of the employer names you mentioned. So I look forward to speaking with all of you, and appreciate the time here. Thank you, my buddy. Appreciate it. So before we start, real quick, I wanted to take a pause just to mention how much I appreciate all that you guys do in coming together, taking up your time. What we'll do is we're gonna have 2 rounds, right? So the first round is gonna be for around 20 minutes, and then we're gonna switch to Spanish for those that it makes it easier for them to understand Spanish. So we're gonna do that after the 20-minute round, more or less. So you'll hear us speak both languages. This is a global organization, so it's very appropriate. The other thing that I'm going to mention is, we're right now, I think we are right now in 41 cities around the world. So representatives in 41 cities. Last I checked, we had around 320 official members, and then 700 additional people that attend events and activities around the world that have joined us for Zooms. So it's a lot of work, and I have to do a lot with our volunteers, the people that are here. So I just bring people together, but by myself, it wouldn't be that much fun. So this is fun that we're having. And I'm going to share 2 surprises at the end, which you guys don't know. So I'll keep it a little secret. Okay. Remind me later on to tell you 2 great things that happened to us lately, besides the fact that we had a spectacular Millennial Career Expo, Millennial and Gen Z Expo, with around 60 participants that stayed for 2 entire days in Zoom, and they didn't leave. So it's crazy. We most of our Zoom, we want to leave. In this one, they stayed and they hung out and they had a good time. So I'm excited about that.
with that being said, right, we created this organization to support young professionals, right? It starts with people that are graduating in college, that are that are transitioning, and that are clueless, right, about what's going to happen in the real world. One thing is what they learn in theory, and then they realize it's totally different. They don't know that yet, the ones that are in college, but the ones that pass through college, they have a rough time dealing with these situations. And that's how I kind of found Maria Fernanda, right? When she was starting in her career, she was trying to figure things out, right? Now she's an executive in this new bank and moving up the ranks. And I'm very proud of you, my friend. But most importantly, I remember when we had these conversations about horror stories, things that were of your concern. So I'll start with you. Maybe you want to share a little bit about, some of the experiences that you went through, and how you overcame this situation. Now you work in another place, so definitely. So go ahead, Maria Fernanda. Anything you want to share to start? Yes, for sure. I think one story that came on my mind is when a client asked about new fees. I am talking specifically here on sales. So, and I could not give it, but I could not to fight, like, let's say like this, with my boss, and to gain these new fees. So this is a little bit awkward because you need to have an agreement with internally, and then have an agreement with the client as well. So a little bit strange, but when I felt this was a little bit awkward, and but I could go on and have a solution, of course. But it's what I see, it's in sales that we have a lot of stories like this, and we need to come up with a solution very fast. So interesting. So you bring the age-old dilemma of the client versus the organization directives, right? So the clients want something, and the bosses want something else, and you're caught in the middle, right? So how do you deal with it? Did you have conversations with both, bring them together, or did you go with one, go with another one? Did you leave the company? What happened? I had to come up with a solution with both, actually, on a negotiation with both internally and externally. In most of the cases, I was successful, but in some of them, I just had to accept the internally decision, and that's it, Yeah. Yep, I understand. So, there were many times when they asked me to close accounts of people that I liked at the banks, that we had a good relationship. And just, I had two choices. I try to advocate for them internally, but there's a statute of limitation. Once you realize that you're crossing the limit, then you either quickly have to decide to go and take the flag of the company, or take the flag of yourself out of the company, right? So it's a crazy Yes. situation. I understand these moral dilemmas, which are kind of like gray areas, right? Yeah. Anyone want to share a story, sticking with this theme of, managers and client? Anybody has a story about
their manager, maybe a bad boss or a horrible client that was doing something and you caught them? Anybody has a story like this? Well, I won't share a bad boss, but I'll share interesting bosses. So when I first graduated college, I go up to Minneapolis. I'm an accountant. I start doing numbers. That's what we do as accountants. We're putting P&Ls together. Everything back then, for you younger guys and girls, we used, everything was on spreadsheets. We used to have this thing called Lotus 123. And Microsoft had its Excel, but most companies use Lotus. So anyway, you put together P&Ls, daily P&Ls, you go take it to your boss. Generally, it's the big guy you go take the P&L to. And first time, I would say a month into working at this large corporation, I go to my boss, who worked out to be a dad for me, during my career. But I remember the first few communications with him, I would take him a P&L, and guess what? Some things didn't tie. Some things were off, right? Whether it's my fault or not, but you would get expletives straight, right at you, right? This is 1996. So you're getting beep, beep, bleep, bleep, you bleep, bleep, mother, bleep, bleep. This thing is bleep, bleep off, and how could this beep, bleep, bleep? I'm going to fire you, bleep, bleep. And those were Wait a minute. So your boss was an asshole. I mean, your boss was an ass. Bleep. And but I, it's funny, my initial reaction was, I remember to this date, my response was, well, I'll bleep fix this shit then. And you got to understand, I'm 21 years old, and that was kind of the way that I was able to respond. And really, it wasn't a matter of being aggressive back. It was a matter of not crawling underneath your desk, right? It was a matter of being able to just, okay, I get it. Okay, I'll take care of it, and just, don't take it, in the chin, don't take it, don't get knocked down, and just go back and do it right and bring it to them. And generally these, quoting or non-assholes, tend to respect that, right? I think today there's probably a little bit less of that than there was back then. But don't think that people aren't thinking it when they're telling you in soft words the same exact things. And what's important is that you just, acknowledge that you made a mistake if you did. And if you didn't, you're the one that's handing it to that person. So at the end of the day, you are responsible for it. So take responsibility, go back and fix it. That's it. Get her done. You're bleeping right. Awesome. Andres has a horrible story of a boss. I want to hear it. Yeah, Hernan. Imagine this, just to put things in perspective, people. Imagine someone that has their career and their life set with experience, confronting situations, and then suddenly start over in another country. So that was my case, and I was blessed enough to work in hospitality in Miami for many, many years. And then I was able to start to work my career in banking. I'm an accountant like Humberto as well, but I've been working always in sales. And I had an opportunity to, a bank hired me in Miami, and I started to work in a local branch and start to do banker, retail banker stuff. And then an opportunity came up to move from Florida, from Miami to Dallas, Texas, where I am at right now. So the bank was gracious enough to start operations in Texas, and they gave me the opportunity to move within the bank. So I came to an interview,
they said, great, you're going to be starting to work in the Hispanic market. We want to develop the Hispanic community, and we want to start to build ties with the Hispanic society. I mean, all these beautiful things about Hispanics. Well, we all know the power of Hispanics in this country. But somehow I ended up moving, and I ended up working in the whitest neighborhood in the city. And yes, I have an accent, and believe me, I'm not trying to get rid of my accent. I love my accent. That makes me unique. But I do have some sort of knowledge in my head. And I went through extensive training in Miami. And there's a dilemma, moral dilemma, and is what is right based on the laws, and what you need to do to please your boss. So it was a situation where I had to be standing firm with the boss that I had at that time. And I felt racism. I gotta tell you that straight up. I felt racism in the most horrible way, because this lady was pretty much telling me that because I didn't speak English properly, I was not able to speak with certain type of clientele. And then I was able to gain the trust of certain clientele, and she was basically on the back end moving the accounts from me that basically was money on my pocket and move it to somebody else to please somebody else. So the message there then was, there's two choices at that point. One is basically raise a hell, create a conflict, and make my life miserable because I was the one on the court, the weakest part of the court. Or basically work hard, be smart about it, understand that even though it's personal, because I get to the point that I was waking up and then going to work, I wanted to cry. And yes, I'm a 6'3" guy. Yes, I want to cry because I don't want to go to the office. I don't want to face this environment. I don't want to be dealing with this person. And I had an opportunity to talk to human resources. But more than complaining, I was just looking for guidance. And I think that that's an important step, because sometimes the emotions get in the way and we don't think clearly about how to overcome certain situations. I talked to human resources. I told them, listen, guys, this is what's happening. And they say, hey, we are documenting everything. We understand, we see it. We want to give you the opportunity. We want you to give us the opportunity to work through the problem. And I was basically making the best out of the day every single day. Now, I was not for a single moment lagging or lacking of commitment with myself, because at the end of the day, if I stop doing my job because I'm pissed, I'm upset, I'm offended, you name it, I'm the one affected. If I keep working hard, well, if things change it, that's great. If not, well, nothing happened, but at least I'm at peace with myself. And I was on that process and just taking the chill pill every single day and taking the doses of patience and just going through all this stuff. And this lady every single day, I don't care if you know this. I don't care if you're an accountant. I don't care about that. You don't speak English. I don't care about you. You have an accent. People doesn't like you. I mean, it was horrible. It was really, really bad. But when you have responsibilities, you cannot simply just walk away. You know, because also you're living history. And yes, you just finished school, you just graduated, or you're in the process of doing a master's, and that you might feel that you know everything. You might feel that the world is extremely small compared to the knowledge that you have in your head. But the reality is, on corporate America, when you are in the workforce, everything that you do today is going to have repercussions down the road. If you leave a job right away because you are upset, you are putting a ding in your resume. You are the one basically causing a trouble for yourself. So everything worked out well. This lady ended up being moved to another department within the bank, but my heart was already broken with that relationship. So I decided to leave. I had another opportunity, and I started at this bank that I'm at since 2007. Yeah, at the beginning of 2007. And I came from a situation where I was affected because of racism and demeanor and you name it. And I came to a bank that the only thing that they value is the Hispanic culture and ethnicity and desire and the way to speak and things like that. So the opportunities are there, but none of that was possible
if I wouldn't be smart about the situation, and rather than just walk away, focus on what I wanted, and grinding every single day, working hard every single day, and making sure that human resources was documented. Not to complain, but also the history, because you never know what can happen down the road. So that was one of the things that I want to share with you guys. Another thing that came through is that when I moved to this other bank, we are on sales. All of us, we sell, even though some people do spreadsheets or whatever. We're passionate about the client. The client is the most important thing, and this is a great guy, this is a great girl, this is a great company. And how come my bank, my company won't be meeting the pricing for this client, or doing this or doing that? We have to understand, even though we are the best advocates of our clients, that we work for a company, and that this is not a charity organization or a non-profit organization. This is a real entity that has to not only provide gains for the shareholders, but also pay our salaries and things like that. It's important to find the balance, and that every single step on the way, try to get the proper balance, and be upfront with your clients. And in the other side, on the flip side, you gotta be visible to your clients all the time, but I do not expect loyalty from your clients. Most of the cases you can build up a great loyalty, but when you're competing with someone for price, and that you try to give them the price, that person or that business, chances are is going to be moving somewhere else, because somebody else is going to basically beat your pricing. So I was told by a manager, stop to be so passionate about your clients and be rational about the situation. So try to always evaluate, and before you blow out the gasket because you are upset because, oh my God, how come we're going to start to charge this down? Think through it and see the pluses and the minuses, and make a case if you have a case. But don't just assume that you got it done because the customer told you they're going to be leaving. So if they leave, well, they might come back. So that's part of his stories, Hernan, that I have for you. Like it. You know, I like it because what happens is the people that are in sales, right? The people that are in sales, it takes years to build these relationships, right? And then you're trying to come and bring them into the bank, right? And then all of a sudden, right, something happens that upsets them, and they go out. So in 2 seconds they're out, right? So, but they, it upsets you because you're in the middle. And as a manager, right, the ones that are managing this process have to understand that sometimes the reputation of your employee is at stake based on the activity. So that's why you have to be careful about how you manage it. It's very tough. Maria Fernanda had mentioned this, and I've been caught in that game as well. But I think, Hernan, just to close these comments, I think that the most important thing when you build up a relationship with a client over the time, you gotta be visible. You gotta be in front of your client depending the cycle of your business, but every quarter, every week, every other day, every month. I mean, you have to be visible, and do not make the assumption that you onboarded this client on your business a few years ago. There's a lot of people talking to them. And if the customer ended up leaving, don't feel personal. Yeah. And ask for another opportunity. And if you cannot deliver because the customer is asking for it, be honest as well and tell them, hey, I cannot do this. I'm learning, I've been putting myself in the global trade finance business for the last 4 months here in my market. And there's so many things that I have no clue at all. I don't mind to tell the client, you know what, I have no idea, but let me bring the expert. Is that okay with you? Because I don't want to just basically make an assumptions and then look really bad and then be hiding myself or not even answering the phone. So, yeah. Well, thank you, Andres. So, guys, of course,
we have a lot of great stories that are pending. Because it's 7:49, we have like 10 minutes for like five or six people. 2 or 3 minutes, share the story, right? And let's give the opportunity to our friends next door. Well, in the boxes next door. Okay, awesome. So let's talk about office politics, right? Office politics. Anybody been caught in an office politic situation? Maybe inappropriate relationships, maybe something inappropriate with somebody that tried to screw you, and take you out of a job. Martin. Hey, Hernan. Well, good question. I think we continue in English, right? Yes. I think one of them, listening also to Andres and to your recent question, I think one of the biggest challenges we all face, but it's maybe one of the first big challenges you face as a manager also, is to accept that not everybody likes you. And that's a question of life. Not everybody likes you. I mean, it happens to you in life, it happens to you with your friends, it happens to you at work, with your bosses, and if you are a boss with your people, no? Let's assume, I don't know, what's a good popularity index? Is it 65%, 75%, 70%, 75%? That means that still, if you're 75% popular with your people because you're nice, you're friendly, you're fair, you're a good manager, 25% of your people won't like you. And the same the other way around. You will always have bosses that don't like you. They just don't like you. And it's something that we have to live with. No? And it's very common that when, one of my largest managerial roles, I had 400 people reporting to me, you remember at Cencosud. So each morning I had to walk into my office and walk 200 meters across people, right and left. And I every morning said, well, 25%, that means if you're very popular, 25% means 100 people here don't like me. I don't know why. Because I try to be nice, I try to be fair, I try to be sympathetic or open, and still 100 people every morning don't like me. And you have to learn to accept that, and you have to live with that, and you have to still put the company's interest first and say, while we have respect, while you don't try to screw somebody else. But I have a lot of stories, and I don't want to go into details nor give names, but of a lot of managers that if they don't like somebody in their teams, they just go and fire them and let them go. And what they don't understand is that new people will get into the job and they won't like them either, because you cannot change your popularity index. It still will decrease each time you fire somebody because the people don't like you. So that's a very common mistake, or even a horror, if you want, across companies, because managers don't accept that people don't like them. And the same, we all sometimes don't accept that a manager doesn't like us, and we don't know why, but it still happens. Huh? You have to learn to live with that. Yeah. So, by the way, I agree. So I try, right? I try to get along with everybody, but there are just some people that you know what, and sometimes it's not personal, right? It's just you have a certain point of view, and they have another, right? And it happened to me at a bank that I worked recently. That their philosophy was, they wanted to do all the business themselves. And I had a more working as a team situation that in the long run pay off to give us more business. And we were at odds at the beginning. This person and I got along, but then later on we realized that we were doing contrary things, and he wanted to steal business away from other divisions of the bank, and I didn't want to do that. Right? I wanted to cooperate. So you're at odds, and that person, might be not doing anything illegal or immoral, right? It's just an ego situation, right? So these are the gray areas that we have to fight, but it affects us. If you don't follow the agenda of one of your bosses,
you end up either having to find another job, or be fired. Right? So I appreciate that, Martin. Thank you for bringing that up. Anybody else? How about anybody that want to share maybe inappropriate relationships at work? Did anybody experience anything like that, or everything was perfect? Everybody got along great. No, That it never was happened. perfect. Jose, Actually, Jose is scratching his hair. Jose. So thank you for the hair reference. I appreciate that. In my position, in every firm pretty much that I've worked at, I've always had the hiring and firing responsibility, along with conducting reviews and counseling people and that sort of thing. But in a firm I worked for in Florida, there was a paralegal in the team that had been in the firm before I got hired, who was a protected individual. And I'm sure all of you know what I'm talking about. Every organization has them. But everybody knew in the firm that this person was protected except for me. And so this employee just came in whenever she wanted. She took extended lunches. Her work product sometimes wasn't all there. And I was allowed by the lead partner. I said, it's almost like he set me up for this failure. I was allowed to counsel her, and not only in person, but also in writing for her personnel record, and even brought HR into the mix. And nobody had the courage to step up and say, this person, you're never going to be able to get rid of this person. They just allowed me to run the process. And later on, I found out the reason they did that was because they were hoping I would have been successful. They had apparently tried to get rid of her for quite a few years, and they couldn't do it. And so I finally, the day came when I was going to get my partner's blessing to get rid of her, and that was the same day that I found out that she was protected, that there was no way I was going to be able to release her from her employment. Now, if you think about that from a manager standpoint, you realize how deflated you become, right? How powerless you become in that role. And the fact that others in the organization are looking at you and saying, well, he couldn't do anything to her, he's not going to be able to do anything to me. And as a manager, as a leader in that type of organization, you'll never succeed. So that was, quite a lesson for me. It was definitely something that every firm that I interviewed with, I'll say this to cut it short, but every firm that I have interviewed with since that firm, the first question I asked during the interview, do you have any protected employees in the organization? If I wanted to come in tomorrow and clean house, could I do it? Assuming there was a legitimate reason. And it paid off for me over the years. So that's a good lesson for everyone. Very interesting. So I remember one of the banks here in Miami that one of the CEOs, went to jail due to inappropriate relationship. And it's funny, believe it or not, and I'll share something personal about Apprentice Worldwide. One of the things that I was in charge of recruiting at some point at Bank of America, and I also was in charge of training some of the young professionals. And as a manager, you have to learn how to deal with people in different ages, right? And as a man, you have to deal with, of course, with women all the time, right? All the time. And you have to learn, right? Some people don't learn, and they just act stupid. And I remember I wouldn't put myself in situations, right, that were inappropriate. Like I had my door open when I had dialogues with women. If I went to lunch with guys, I went to lunch with the teammates as well. And then the other thing is, so Apprentice Worldwide,
right? So we have an opportunity to mentor people, right? If we didn't have the brand of Apprentice Worldwide, sometimes it becomes questionable, right? What are you doing hanging out with a 20-year-old woman? Right? And the answer is, I'm her mentor, right? I'm her mentor. And I do it because of the goodness of my heart, because I have daughters and I have friends that require help. And it doesn't matter if it's a man or a woman, right? But having the brand of Apprentice Worldwide allows us to clear that up, right? And I'm always a believer that whenever there's gray in a situation, you shed light on it because it can quickly turn dark, right? So when you shed light, no, there's nothing going on, and whoever questions it, that's why I have a clean conscience in that area. But I know Laura wanted to share something. She rose her hand. So Laura. Yes, thank you. It was an example of, I don't know how to call it, but anyway, I was working for a bank in the international, managing the international division. There was this client which really pressed us a lot for opening an LC, an import LC. But I just made my risk analysis and everything, and this client didn't fulfill all the requirements that I needed to make it possible. And at the end of 1 year long, the president of the institution called me to his office, and he was really upset. And he mentioned that he was really surprised because most of the times I deal with a lot of businesses and I used to get all my job done. But what happened with this one? Then I realized that this was a deal of a politician person who was forcing the president of the bank to open this LC of $20 million with no collateral at all. Okay, because I didn't find the collateral, because I found out that the company which was trying to issue the LC was a company that didn't declare their sales for 5 years long and didn't pay taxes for it. So I was blessed by God, obviously. And I was remembering some of the lessons that I have to fulfill to make the businesses possible. And one very important step was to close the cycle. It means that I had to take a reliable proof of what I was trying to show. So I get a letter from the manager of this company saying that they were not able to pay taxes and to declare sales. And I had this letter by written. So when the president of the company, or when the president of the bank called me, I told him, okay, here I have the proof by written that I cannot accept this deal. So fortunately, he accepted my technical point of view and he congratulated me because I have done my job and requested me, please be with me when this client is gonna come to visit me again and to ask for this operation. So I did my job. The first thing that I could advise to everybody is to fulfill your process and to be happy with yourself, to feel sure about the things that you are believing that you have to search on and to analyze. That's what I can say. Excellent. I mean, this is a great lesson to learn about, standing your ground and finding, doing the right thing. Doing the right thing is important. It's important. Yes. One of the things, Ignacio, my friend Ignacio here from Ryder, joined us as well. Are you here? I am. I'm just I'm driving in my car. I apologize. No worries, Ignacio. I know we shared many stories about inappropriate horror stories at some of the jobs that you worked. Do you mind sharing one of them? Sure. So I think there's a common theme in every one of these
conflicts that I've had over the years, which is it really comes down to loyalty and trust. So whenever these things do come up, you know, it breaks the loyalty. So let's say, you know, I have an inappropriate relationship with somebody on my team, or somebody outside of my team has an inappropriate relationship. It breaks the trust of the team. And that's really what creates the conflict overall. And one easy example I can give you is I had a team of people. They were pretty young, and so I interviewed for a position. I get the position, and as part of the interview, I made it pretty clear to my boss at the time that I wanted to build my own team, and that was kind of a prerequisite because I wanted to trust the team that I had working for me, and I wanted to have control and loyalty from that team. Well, I started, let's say I took the job. 2 weeks later, I come into the office and she had hired my entire team. And I kind of looked at her and said, well, why did you do that? And she's like, well, you know, they had interviewed, you know, some of them had interviewed for your position. So I just wanted to be, you know, I just wanted to get ahead of it. So I hired them. And at first I'm like, well, I trust her, you know, everything is going to go well. Well, it turns out that she had an inappropriate relationship with one of them. And then the others, including a gentleman that had interviewed for my position, of course, was pretty upset that I had gotten the position. So that person was never going to be loyal to me. Ignacio, something happened with your mic. Can you hear me okay now? Yeah, go ahead. Yeah, so I think the moral of the story there is, you know, if you want to avoid those situations, I think you have to be honest and trustworthy and consistent. If you're going to be a person that doesn't do that, then you don't do that. And you kind of live within the bounds of going like you said before, I can go to sleep every night and not ever have to worry about having to protect my position because I don't get involved in those things. And if you do find yourselves in those situations, there's not a very good outcome out of these. In that situation, what started as a good relationship between myself and my boss ended up being not a good relationship because she was having an inappropriate relationship with somebody on my team. And eventually that person resented me to the point where she was having meetings with them without me. And in those situations, you just have to find a way out. There's really no perfect fix for that. I know in large corporations, you assume that your role in the company is not going to change just from your boss, but it does. You have to build trust with your boss, and they have to feel that you're loyal to them. And when a position comes up or they're looking to promote somebody, they're going to promote the person that's loyal, and they're going to promote the person they trust. And whenever there is those situations, they usually doesn't go in your way. So it's really important to build that trust. And in those inappropriate situations, it really breaks the trust of the team. And that's not something, if it's somebody on your team, it's very hard to build that trust back. If it's somebody across the team, where let's say if the alternative was they were having an inappropriate relationship with my coworkers, then of course it would be very hard for me to trust them, or they would have, kind of a leg up on everything. So I don't have that trust for them. If you don't trust your boss or they don't trust you, things, that a lot of things could go really bad. And it's such an easy lesson that takes you a really long time to appreciate. Again, gray areas, shed light. Sometimes you need to get out, right? Sometimes you need to get out. Andres wanted to say something. Yes. Yes, sir. We all are from all different parts of the world. We are in a situation that we are in a different country working for a company. We need to understand the cultural differences. In Colombia, you hug, you kiss, you hold hands, you jump. I mean, that's normal. Latinos, Cubans, Puerto Ricans, whatever they're saying. But sometimes other cultures, they're not like that. And
because they speak Spanish, do not, or your language, French, Spanish, whatever, don't make the assumption that they will understand your behavior. I was in a situation that I just make a comment, the most innocent comment. As you can see, I'm very innocent face, but the message came totally wrong. Totally wrong. And it could pretty much ended my career in this bank for just a misinterpretation of a situation. Because I was thinking something, this lady was thinking something else. And rather than manage it in the one-to-one, hey, what happened? She went straight to human resources. And suddenly I got auditors, I got accounting, I got general managers, legal counsel, the exit interview person. It was you, Mr. Romero? I'm just kidding. I mean, it was really, really bad. It was really bad. And thank God I have an advocate that says, hey, wait a minute. What exactly we are trying to say when you say such and such? And I said what I think, and that is, oh, okay, perfect, we got it. You know, so. Excellent. Yeah, it's important to understand the cultural differences. And great point. I had a friend of mine that I had coffee with him this week, and he said "coño," you know, and "gringo," two words that you know, in an environment where he's the only Latin, and he was, of course, taken out of context because for him it's normal, right? He's Cuban, so he uses these words like nothing, but he didn't understand that to that other person those words were insulting. So that's why we have to be a little careful, right? Anybody have a story like this about being careful what you say? Place your item in the bagging area. No. Okay. So Hernan, anybody else? Yes. I know you gotta. I know you want to wrap it up, but No, we're but not I do wrapping have- it up. We're just changing languages. okay. So real quick on that note, and not a story that I was intending to share, but you know, you do tend to get complacent sometimes with your teams, with the people that you work closely with, and you do tend to trust, and I hear those subjects coming up, especially with Andres, and so I wanted to just you know, share this story with you because I think it's eye-opening for a lot of people to always be on. It's not to say that you should not trust anyone, but you should always be protective of yourself in the workplace, especially if you're the person in charge. And so on this one day, we were having a meeting, about 5 or 6 of us in a conference room, and we were talking about travel. And myself and the HR manager in the conference room were the only Latinos in the room. Everybody else was Anglo. And I think there was you know, an African American and possibly an Asian employee in there too, because I had a multicultural staff at the time. And so we were talking about the freedom of traveling, and the HR manager had a weekend trip scheduled to go to Mexico, and she was concerned about security and all this stuff. And I was telling her, look, you know, don't believe, you know, the people say you can go down there. Just be aware of your surroundings, be safe, you know, go to secure areas, and you'll have a great time. And one of the Anglo staff members said, oh, you're crazy. I wouldn't go anywhere. You know, the whole world is crazy or whatever. She made a bunch of comments. And I said, no, I think that only applies to uneducated white people in the country. And it just came out, you know. I'm not a racist. Hernan will tell you, he's known me for years. I'm not a racist person, but I felt that at that moment during that conversation, I felt so comfortable being able to express myself. And I really wholeheartedly felt that I was making a true statement.
that it was the uneducated white people in the country who do not appreciate the value of being able to travel and being able to experience other cultures and all that. Well, we ended the meeting, and next thing you know, this individual goes into the HR manager's office, who was in the same meeting with me, to let her know she was offended with my statement, with the comment I made. And of course, this went all the way to the top. My director was in another office in another state. And I'll tell you, man, it was the 3 most miserable months of my life, trying to convey to everyone in the organization that I spoke with that I was not a racist and that I didn't mean any discriminatory feelings because of what I said. And they realized, they knew I wasn't a racist. But it just goes to show you, that you have to be careful with how you express yourself. And no matter how open you want to be in the workplace, there's always a limit to how well you should express yourself and how you should extend your feelings. Great advice, Jose. Well, this is the end of our English section. We have around 15-20 minutes of en español. We were going to start at 8, but at 8:15 is fine. Before I switch to Spanish, I just want to say next week, the HR Global Industry Group for Apprentice Worldwide, which is 10, 15 people that we have that are doing HR, are going to talk about how to land a job now and give advice to people on how to get a job during this environment. So that's going to be the HR team, all the recruiters. And guess what? Maybe you can ask them questions after today. You're going to have a ton of questions to the HR team, but you're all invited next week. And then the last thing before we switch to Spanish is that we just got an award 2 weeks ago by a company, production company, marketing company in London that does different type of awards. And we just became the best emerging global career development organization in 2020 in the world. So congratulations to all of you. We're going to celebrate in November. They're going to announce it. And I'm going to share with you the award. They're giving me a plaque, which will take pictures, send it. You're all mentors of this organization. So you're going to celebrate in your countries. You take it out, you parade it. It's all because of you guys. I'm only bringing people together, but if it wasn't because of you, we wouldn't have an organization. So again, thank you. We'll celebrate together in November. Ahora, gracias. Vamos a cambiar a español. Para los que no sepan español, yo tengo clases privadas, el que quiera, les puedo dar clases. Aunque yo soy boricua, no sé si se cuenta español o no sé. Pero bueno, ¿quién más que Ana nos puede comentar alguna historia o una historia terrible, horrible que haya pasado, alguna experiencia que hayas tenido, Ana, que puedas compartir aquí con nuestra audiencia? Bueno, pues digamos que desde la parte corporativa he tenido, digamos que la bendición de trabajar en compañías donde el ambiente laboral es bastante bueno y donde realmente he tenido la valentía de expresar mi opinión. Y creo que eso es uno como de las características que más he tenido a lo largo de los diferentes cargos que he tenido en compañías, donde he tenido que manejar diferentes equipos de trabajo. También he tenido que manejar diferentes culturas, que es algo que se encuentra muchísimo, sobre todo cuando empiezas a ver que los países que empiezas a manejar o las personas con las que empiezas a hablar tienen una diferente forma de trabajar y demás. Pero hay algo muy interesante y es que muchas veces el ambiente laboral se ve un poco afectado porque no hay una muy buena comunicación. Entonces, tuve una experiencia en mi anterior trabajo hace unos 5 años,
con una de las personas que tenía a cargo, la cual desafortunadamente tomó muy personal algo en lo que se le había llamado la atención porque no estaba haciendo, digamos que no estaba cumpliendo con lo que necesitaba hacer. Desafortunadamente, y esto lo traigo a colación porque ella era una practicante, was an intern, or apprentice, y estaba empezando su carrera profesional en la parte de marketing y básicamente el protocolo que tenía la compañía era que se hacía una evaluación trimestral, no le fue muy bien, Recursos Humanos habló conmigo y básicamente le dijo, oye, necesitamos que por favor pongas más de tu parte y ya, realmente es una compañía donde el ambiente laboral era bastante bueno, sin embargo ella lo tomó muy personal y literalmente al otro día renunció. Y esto es bastante chistoso para los que de pronto no son colombianos. Esto sucedió en Colombia y literalmente al otro día cuando ella renunció, llegó a la compañía con su mamá a recoger sus cosas porque se había sentido supremamente mal. Y la mamá quería hablar conmigo para saber qué había pasado. Entonces, yeah, I know, I know, I know. Obviamente, en la compañía fue algo bastante chistoso. De hecho, mi jefe, que era el gerente de la compañía, me decía, digamos que me hacían un poco de good bullying, diciéndome que no podían creer lo que le había dicho a ella para que viniera con la mamá a la compañía a decir que iba a renunciar. Y básicamente, obviamente yo me tomé, digamos que todo el tiempo para hablar con la mamá, para hablar con ella, para explicar la situación. Realmente no quería ni que la compañía quedara mal, más allá de mi propio perfil, pero pues al final las cosas sucedieron bien, ella renunció y pues todo salió bien, llegó otra interna que nos fue súper y demás. Pero esto lo traigo a colación, es más porque muchas veces en el tema laboral sentimos cuando es un ambiente de trabajo muy cálido, sentimos como a mezclar temas de amistad con temas laborales. Y está bien tener un buen ambiente laboral, pero tu jefe jamás va a ser tu amigo, ni un colaborador, de pronto fuera de la oficina, pero en el trabajo es el trabajo. Entonces, hay algo muy importante que aprendí de ahí y es, uno, no asumas que la gente entiende lo que estás diciendo por X o Y, porque muchos de los temas que ella no estaba cumpliendo era porque yo asumía que ella ya tenía cierto conocimiento en marketing que no tenía. ¿Ok? Entonces, eso es algo y para los aprendices que están acá es aprender a levantar la mano y decir, no entiendo, no tengo idea de qué me hablas y no asumir que porque tienes que rendir con tu jefe, pues debes aparentar que lo sabes todo. Y lo segundo es no tomar nada personal, porque desafortunadamente esto te puede traer como una mala situación en la que puedes resultar como ella, pues dejando una muy mala impresión en la compañía y, y seguramente pues no siendo recomendada de esa compañía para otros cargos. Eso es como la única situación muy bochornosa que tuve hace unos 4 o 5 años. Interesante. Y eso es una lección que todos podríamos decirle a la gente, que es que toda la gente se entera, aunque la gente piense que no, la gente se entera de lo que la gente hace en los trabajos de hace 20 años, 30 años. Yo conozco gente que todavía les traen las historias de lo que pasó hace 20 años. Y si es algo inapropiado, imagínate, eso le cuesta los trabajos a la gente, ¿no? Por eso es que la experiencia que uno tiene, o sea, hay que compartirse de una forma adecuada desde el principio, porque si no, te puede costar tu carrera entera, ¿no? Así es, así es. Además, lo que te digo, realmente fue una situación, además de bochornosa, realmente la única afectada desafortunadamente fue ella, porque pues la compañía siguió, yo seguí, llegó otra persona, o sea, sí, y digamos que ahí era como un join que había entre la compañía y una universidad, donde se tenían como esas internships, y se perdió el convenio
por ese último suceso, porque no estaba cumpliendo con el perfil. Entonces, eso es como la única experiencia así como muy, muy chistosa y muy rara que he tenido con alguien. Pero obviamente aprendí yo también desde la parte de dirección de equipos, desde la parte de, digamos que entender que, que la gente no piensa igual que yo, que no conoce lo que tal vez yo conozco y que también debo explicarlo de cierta forma. Pero yo siento que lo más importante es que en el trabajo y en la vida no debes tomar nada personal, sino hay cosas que pasan, todo pasa para bien y pues nada, o sea, y si vas a tomar una decisión, cuando empieces tu día laboral, tómala por ti. O sea, no puedes llevar a tu mamá, no puedes llevar a tu papá, no puedes llevar a tu esposo, a tu novio, a que te acompañe a tomar una decisión. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Ana. Ok. Bueno, yo rápidamente, algo que les quería compartir ahora que me hizo acordar un amigo de una situación. Yo tenía un jefe que bebía demasiado, ¿no? Y entonces en la cena estábamos en Key Biscayne. Digo, no, estábamos en Bayside, ¿no? Los que conocen Miami, en Downtown, ahí está el Bayside, y estaba en Los Ranchos. Y el tipo se empezó a dar trago, le empezó a dar duro al codo, ¿no? Y estábamos en una reunión con un cliente que era la compañía, una de las compañías más grandes de la Florida, y el tipo era el gerente financiero, y mi jefe era el gerente de banca corporativa. Entonces estaba el jefe de wholesale banking, que era el jefe de él. Y entonces cuando el tipo se empezó a dar trago, no se dio cuenta y empezó a echarle piropos a las mujeres que estaban en las mesas de alrededor. Y entonces mi jefe, el jefe de él, el jefe de él me dice: Hernán, llévate a este tipo ahora. Y yo, anda para el sirete, ¿qué voy a hacer yo ahora? Tuve que llevar al borracho, que era mi jefe. Yo tenía 26, 27 años. Tenía que llevar al borracho, que tenía 50 años, al hotel, ¿no? Y lo tuve que dejar le tuve que abrir la puerta y dejar en la cama, porque estaba tan borracho, y casi nos cuesta la cuenta más grande del banco, que le generaba al banco un par de millones de dólares de ganancia. Todo por una estupidez, porque el tipo no sabía parar, ¿no? Entonces, no sé si eso le ha pasado a alguno de ustedes, pero es una historia horrible que yo experimenté. No tuve que ver yo, pero fue mi jefe, y tuve que lidiar con ella de una forma, o sea, lo llevé, se acabó, y después de eso, gracias a Dios me fui del banco. No tuve que lidiar con esa situación mucho, pero fue horrible. Martín, te veo riéndote. No, a Cuéntame ver, algo. las fiestas de fin de año siempre son un lugar donde hay que cuidarse mucho, ¿no? Y donde aparte todo el mundo está mirando. Y yo recuerdo una fiesta de fin de año, no voy a decir en qué empresa ni en qué país, pero donde un manager de alto rango también tomó mucho, pero tomó mucho. Y la gerente de recursos humanos también tomó mucho. Y empezaron a ver una situación donde ella justo tenía cosas nuevas en su cuerpo para mostrar, y entonces empezó que toca, que mirá, que toca, y la gente empezó a filmar. No, al día siguiente los mails, era escandaloso. Ahora, los dos entraron al día siguiente con cara de póker, como si nada hubiera pasado. Un mes fue durísimo, todos los comentarios se bancaron, y bueno, después, digamos, como con el tiempo pasó, pero claramente la combinación de alcohol, un poco de noche, un poco de ruido y demás, puede llevarnos a cometer errores gravísimos, ¿no? Y cuando uno ve eso, automáticamente cada vez que uno va a un evento también se cuida mucho más, porque aparte hoy queda todo registrado en las redes en 2 minutos, ¿no? Entonces la verdad que hay que tener muchísimo cuidado. Y eso que contigo nos hemos conocido en bares también, y sé que con muchos vos también, pero no, hay que encontrar el límite y saber cuándo terminó y cuándo llegó el momento de retirarse y mejor irse para otro lado. Es interesante lo que mencionas, porque uno de los temas que ocurre es que hay un límite, tú lo has dicho, hay un límite. Yo, por ejemplo, los eventos de Apprentice los termino 9 más tardar, y después calabaza todo el mundo para su casa, ¿no?
porque la realidad es que yo no quiero que piensen que estas son mis amistades, que yo voy a irme de fiesta con ellos, ¿no? Yo soy su mentor y se acabó. Y eso es muy importante también, hay que tener un límite. Yo tengo mis amigos, ¿no? Mis amigos son los mentores que están aquí, son mis amigos, ¿no? Con ellos, línea, me voy y tú te quedas, pero hay que tener límite. Hablando de límite, vi Idalmis, bienvenida. No quiero limitar tus comentarios, algo que puedas compartir, alguna historia, perdón. Bueno, saludos a todos, qué bueno verte por aquí. Perdona que entré un poquito tarde, pero estaba ahora mismo casi con una clienta. Pues mira, yo tengo varios sucesos. Uno de ellos fue, yo viví en Puerto Rico toda mi vida, igual que Hernán. Y me fui por relocalización a vivir al Midwest. Difícil viniendo del Caribe, ¿verdad? Empezar a entrar dentro de esta nueva dinámica de cultura y de todo el cambio grande que uno puede tener cuando está viviendo fuera del Caribe y entrando a esta nueva, a una nueva compañía en un momento dado, ¿verdad? Pues el tipo de trabajo era visitar médicos, especialistas, hospitales, etcétera, ¿verdad? Y yo me acuerdo que como yo era una gerente en Puerto Rico y vengo a parte de especialista, o sea, que es como que dice un demotion por un lado porque pues es un rango menor, pero a la misma vez era para mí una promoción porque nunca había trabajado el mercado anglosajón a nivel de lo que son planes médicos, centros hospitalarios, etcétera. Y era pues un aprendizaje de un año para poder seguir mi carrera. Y nunca se va a olvidar que esta posición fue dada directa de vicepresidente a vicepresidente regional y yo no tenía que pasar por entrevistas, sino solamente me pusieron. Y obviamente al ponerme, ya tú entras mal porque la persona con quien tú te vas a reportar es una persona que no te escogió. Él no pasó por la entrevista, él no me escoge, ¿me entiendes? Mi inglés no es el perfecto inglés porque no soy americana y vengo del Caribe a subsistir en una cultura totalmente diferente y a presentarme, ¿verdad? Poco a poco, a ganarme un territorio que no conocía. Y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿y por qué del Caribe tú te mudaste para acá? O sea, como un poquito... y tenía como comentarios de momento que eran un poquito racistas, si le pudiéramos llamar racistas, o no sé, comentarios que no venían al caso, pero decía, este territorio se te va a hacer bien difícil porque tú no conoces la gente, porque tú apenas has trabajado en el mercado de los Estados Unidos. Y yo creo que un latino, yo no sé si ustedes les pasa, yo creo que un latino te dicen algo y tú eres una persona competitiva, y es como si añadieran fuego a uno y dijeran, ¿sabes qué? Espérate un momento, conmigo no vas a jugar ni con mis habichuelas tampoco, voy a demostrarle todo lo contrario a lo que me estás diciendo. Y fue 4 años que estuve allá, 4 años bien duros porque tenías que demostrar más de lo que demostraban los demás, aparte de todas las enseñanzas y la curva, ¿verdad?, de aprendizaje que tienes que pasar. Pero fue bien duro, en un momento dado me trataron de hacer como un warning, ¿verdad? Ya el tercer año, yo llevo ya 3 años y mi territorio iba creciendo 25 y 30% cada 3 meses. Pero no les caía bien porque no era americana, punto. O sea, no me hacían sentir parte de, tú te sentías como incómoda. Pero a mí eso de verdad dije, mira, sabes que no me puedo tomar esto personal, al contrario, déjame mostrar lo mejor que puedo, hacer mis números, que es lo más importante, y a la larga, ¿verdad? Lo que te va a decir a ti si tú eres buena o no son los números y las relaciones que tú tengas con tus médicos, ¿verdad? Y las instituciones y el networking que creas. Y pues al final, pues yo hice una carpeta como así de grande, demostrando todo, desde todas las ventas, mis gráficos de la evolución, ¿verdad? Y aparte de eso, pues todas las expectativas que fueron, los objetivos que fueron pasados de lo que se estaba esperando. Aparte de eso, pues todas las cartas que me llegaban de los médicos o cualquier cosa que yo pude obtener, y gracias a eso, pues mira, duré casi 5 años con ellos. A ese director regional lo sacaron de la compañía porque pues tenía sexual harassment también.
¿sabes? Varias cosas que yo decía, pues no soy yo. Gracias a Dios no era, no sabes, no era mi desempeño, sino era más bien la parte de que tú tienes que enfrentarte a muchas cosas en la vida y lo más importante es cómo tú las vas a enfrentar y qué vas a hacer después ¿verdad? Que alguien te reta de esa manera, pues tomarlo de una manera positiva de que tú tienes que demostrar y ya, y ¿verdad? Presentarte ante la situación y hacer lo mejor de ti. Así que bueno, todos vamos a tener situaciones difíciles, retos bastante grandes, pero hay que echar para adelante y dar la milla extra. Tremenda historia. Tú sabes que me hiciste acordar que, tú sabes que yo trabajaba en América Latina bastante de mi carrera, ¿no? Pero hubo unas épocas que trabajé el mercado, me sacaron de América Latina un tema político y me pusieron a manejar el sureste de Estados Unidos. Guess what? Mis clientes principales estaban muchos en la Florida, pero me tocaba Alabama y Nueva York. me tocaba Georgia y me tocaba Alabama. Y entonces, claro, la primera presentación, la gente pues tiene una tendencia a preguntarse, mira, el tipo sabrá lo que está hablando porque es latino, claro. no sé. Pero déjame decirte que fue una de las experiencias más bonitas que tuve, porque la gente, lo que le importaba era el technical knowledge, ¿no? Más que si yo tenía un acento perfecto, ¿no? Correcto. Eso es lo que triunfa a la verdad. Yo aprendí que si hablas un poco más lento, ¿no? La gente te entiende. Mira, en Wells Fargo me tocaba, mis mejores mercados eran Jacksonville, Gainesville y Tampa. Y tú dirías, si este tipo estaba perfecto en Miami, pero tremenda experiencia que tuve yo en esos mercados y todavía, oye... y las relaciones, como tú siempre dices, Hernán, que tú siempre fomentas esto, en las relaciones también que tú creas con la gente, ¿verdad? Porque tienes una credibilidad cuando tú te piden algo y tú estás ahí, cuando tú sabes, te esfuerzas y la gente lo ve. Yo creo que esa parte nos ayuda muchísimo también a crecer y a que la gente pues se da cuenta de que tú estás haciendo un bien y vienes con las mejores intenciones y eres un recurso. Cuando eres un recurso, la gente quiere tenerte cerca. Sí, pero eso es una buena lección. La gente, not so much, who you are, but what you do, ¿no? Que es lo que tú haces por ellos, que la gente aprecia. ¿Quién más? ¿Alguna historia? Vi Laura está haciendo así. Laura. Eso hago cuando quiero hablar. Bueno, voy a comentarles dos historias pequeñitas, además de la spooky story que ya comenté en inglés. En algún momento tuve la oportunidad de manejar otro departamento en otro banco de International Trade. Y en el equipo había un señor que por lo menos me duplicaba en edad. Es decir, era mucho mayor que yo, tenía mucha más experiencia en el banco que yo. Y claro, se creía con ciertos derechos que yo empecé a notar en actitudes un poco subidas de tono, no en el sentido de sexual, sino en el sentido de autoridad, de pretender hacerme sentir que como él estaba mucho más tiempo en el equipo, probablemente podía ser mi preferido o podía reemplazar el lugar en el que yo estaba. Finalmente yo llegué ahí, tengo que decirlo por mérito propio, no fue una situación en la que yo haya, bueno, evidentemente todos estamos en las carreras para tratar de mejorar y cuando se trata de dependencia laboral para una empresa, siempre buscar posiciones en las que aprendes más. Y se dio la oportunidad, logré manejar esta división y un día este señor llegó a mi oficina. Para esto yo ya tuve información por parte de sus propios compañeros de que él tenía la manera de entrar en el sistema y averiguar los salarios de cada uno. Cuando él llegó a la entrevista que yo tenía que hacer para ver cómo estaba la gente de mi equipo, lo primero que hizo fue soltarme los datos que aparentemente eran confidenciales sobre cuánto ganan sus compañeros y qué derecho tenía él para reemplazarlos o para hacer el trabajo incluso mucho mejor que ellos. Esto evidentemente me incomodó. Yo ya había escuchado esto de parte de sus pares y lo que le dije es, en primer lugar, yo no acepto que tú vengas a esta oficina sabiendo que hay políticas internas que cumplir,
¿me puedes explicar de dónde sacas tú la información de los sueldos y por qué en base a este análisis yo tengo que aceptar ahorita incrementarte o cambiarte de posición? Entonces, obviamente, eso hizo que esta persona se descontrole, subió el tono de la voz, de hecho, se paró físicamente y empezó a tener una actitud un poco desafiante, incluso desde el punto de vista de la expresión corporal. Para esto, cuando empezó a gritar, yo lo que hice fue abrir la puerta de la oficina y le pedí que salga y que no vuelva a mi oficina si no es con un representante de recursos humanos. Es decir, llega un momento en que es necesario imponer un poco de autoridad respecto a ese tipo de actitudes. Me podrán decir, bueno, para ti es fácil porque eras el gerente de la unidad y estabas a cargo de ese equipo y estabas sobre esta persona. Y no, lejos de tratar de hacerle sentir mi autoridad, lo que trataba de hacer yo es demostrarle que necesitaba una actitud respetuosa para hablar de cualquier situación. Y bueno, fue un tema que evidentemente después se manejó con representantes de recursos humanos, para lo cual él ya estaba mucho más calmado porque le tocó. Y bueno, ahí evidenciamos que en realidad él forzaba sus amistades en el otro departamento para poder sacar esa información. Esa es una historia que les comento. Es muy difícil, por ejemplo, para las personas que están empezando a trabajar en las empresas, tratar de apreciar todas estas cosas que vivimos y que ahorita estamos compartiendo en este foro, que yo creo que no solamente correspondería a una noche de horror, pueden ser años de experiencia. Podríamos escribir un libro y se vendería muy bien además. La otra historia tiene que ver con gente que trabajaba para el banco y que ponía en mis manos operaciones que debían tener, por ejemplo, la cobertura de un riesgo, de una póliza de seguro de todo riesgo. Sin embargo, y curiosamente, yo empecé a ver cartas de crédito y financiamientos que tenían una aseguradora recomendada que siempre aparecía en todas. Entonces, se trataba de un oficial senior que me reportaba y que obviamente pedía mi aprobación para que yo continúe con el proceso como gerente autorizado por el monto que este oficial tenía que procesar. En algún momento, en algún almuerzo, yo pasé por la oficina de esta persona y le escuché hablando de un cheque que no le llegaba. No suelo ponerme a escuchar conversaciones ajenas, sin embargo, me admiro porque, o sea, ya algo resonó porque era la misma compañía de seguros que yo había visto que se repetía cuando él me recomendaba una operación. Bueno, lo que sucedía es que le estaban pagando por poner el nombre de la aseguradora y forzar a que el cliente del banco contrate la póliza de seguro con esta aseguradora. Recibía dinero por el... Era un side business, ¿ok? No era correcto, pero era un side business que tenía. Yo no tenía manera de comprobarlo, es decir, yo no tenía grabación, además de eso está prohibido. Era simple y llanamente mi intuición la que logró hacer que yo obtenga ciertos datos y cruce información y me dé cuenta de lo que esté pasando. Yo fui a analizar el procedimiento y el proceso de control para entender por qué una persona puede o no puede recomendarte una empresa de seguros específica y hasta qué punto tú puedes aprobar esto. Es decir, yo en lugar de culpar o inculpar a la persona si no tenía pruebas y no estaba sintiéndome segura de encararla sin esas pruebas, lo que hice fue analizar el procedimiento y ahí encontré varias falencias, varias debilidades. Fortalecimos el procedimiento y ya, no puedo decirles que se evadió por completo este riesgo de que las personas vean cómo usufructuar de una debilidad que tenía el proceso, pero sí les puedo decir que se controló muchísimo. Evidentemente, por las razones que haya tenido esta persona de aceptar dinero aparte de otra compañía y usufructuar de su posición en el banco, no me atrevo a juzgar, creo que nadie tiene la potestad de juzgar a ningún otro ser humano en este mundo, pero creo que de todas maneras tienes que buscar las alternativas de mejorar de otra manera y tratar a la persona de una forma, no digo condescendiente, pero sí misericordiosa, es decir, nadie sabe las necesidades de nadie. Eso quería compartir con ustedes.
Buenísimo, sí. Y sabes que un tema interesante, a veces tú estás haciendo el trabajo de auditoría interna, que la verdad que auditoría interna nos salva la vida a veces de situaciones que, por eso es que es importante tener esa actividad dentro de las empresas. Gracias, Laura, por compartir eso. Un gusto. Martín, quería decir algo. ¿Qué cuentan en tu experiencia? Yo sé que tú viviste en varios países, en Europa, y obviamente estás en Argentina. ¿Cómo ves la situación? O sea, algún discrimen, alguna situación inapropiada, algún consejo. Sí, a ver, situaciones inapropiadas hay un montón. Hay desde gente que, a ver, yo siempre digo, una cosa son los errores profesionales y uno como compañía siempre tiene que ser tolerante a errores y fallas profesionales, pues todos cometemos fallas, desde el primero hasta el último. Lo que son los errores humanos o personales donde se rompe confianza, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay ocultación, donde hay búsqueda de sacar una ventaja o un provecho, me parece que son errores imperdonables, ¿no? Porque como comentó alguien hace un rato, la confianza es fundamental. Y en algunos roles, sobre todo cuando hay, no sé, manejo de dinero, manejo de información confidencial, manejo de salarios, o sea, la persona maneja los sueldos de la compañía. Entonces, tiene que haber roles muy confidenciales. Y cuando ahí se mezcla, como hablaban recién, ¿no? La amistad con el encubrimiento político, el apetito sexual mismo, ¿no? Porque me gusta, porque la quiero, porque le quiero caer bien. Y yo creo que ahí sí uno, si se pone a recordar la historia, hay muchísimos casos, pero nosotros teníamos en una época una pareja que se había formado de justamente un chico que estaba en recursos humanos, manejaba los sueldos, con una chica de un área, y de golpe se empezaron a divulgar los salarios, los bonuses que se habían pagado, y al principio nadie sabía bien cómo, ¿no? Y casi de que casualidad, de una conversación en un pasillo que los vieron salir de la mano, no sé qué, y bueno, y resulta que esta chica en realidad solamente había ido a conquistar al varón, no por un interés genuino, sino para averiguar justamente todos los sueldos y los bonus y cuánto cobraba uno y cuánto. Bueno, obviamente terminó en dos desvinculaciones eso, pero claramente el no saber manejar la confidencialidad de la información es un tema, es un crimen dentro de las organizaciones. Buenísimo, sí, eso es muy delicado porque y lo mencionaron varias gente. Hay veces que trabajas tantos años con la gente que tienes amistades personales, hay veces que te vas a hacer los invitas a tu casa, ¿no? Y entonces te ponen en situaciones complicadas y por eso es que hay que saber como profesional los límites, ¿no? Esas áreas grises hay que eliminarlas y hay que tener el tema moral es importante. El tema moral es importante. Yo tenía un jefe, les cuento para que se rían, yo tenía un jefe en el primer banco que yo trabajé en una situación rarísima, las secretarias estaban con muchos de los jefes, ¿no? Y eso me pareció, yo me quedé en shock, porque yo dije, yo estoy empezando aquí y me doy cuenta de estos temas inapropiados, que gente casada, con hijos, que estaban con personas mucho más jóvenes. Yo decía, ¿qué rayos? Y yo estoy empezando mi carrera, ¿no? Yo digo, qué desastre, ¿no? Ese fue la situación que siempre, aunque yo estábamos haciendo muy buen trabajo en el tema laboral, ¿no? Prestándole a buenas empresas y compartiendo con clientes, ese es un tema que últimamente no pude lidiar, ¿no? Yo me fui de ese primer banco porque el tema moral me mataba, ¿no? Era un tema horrible. Uno de mis jefes, sus reuniones eran en lugares, en clubes nocturnos. Y entonces yo entraba a estos clubes y yo decía, este tipo está loco, ¿no? La primera vez fui, la segunda obviamente no fui y me escapaba, pero ¿qué se le ocurre a un tipo que tiene 30, 35 años de unas reuniones de equipo en estos lugares? O sea, ¿qué ejemplo están dando la situación? No pude, me tuve que ir a los 3 años, o sea, me aguanté, pero en realidad tuve que buscar la forma de irme lo más rápido posible. Me tardé como un año hasta que lo logré, pero me estaba matando internamente, ¿no? El tema moral
es muy importante y nos cambia la vida, ¿no? No, José, te veo haciendo así. ¿Qué otro tema podrías compartir tú? O Humberto, te veo calladito. Bueno, hay dos cosas, dos puntos que quiero hacer basado en lo que estaba hablando Laura y también lo que estaba contando Mario, que tratar el material confidencial dentro de una empresa es lo más crítico, lo más importante que hay, porque todos confían en ti, confían en la persona que está en un puesto de responsabilidad y sienten que tú eres una persona que pueden venir y hablar contigo y hablar cosas que le están afectando a ellos y hablar de situaciones personales dentro del trabajo sin sentir que de pronto, tan pronto tú termines de hablar con ellos, vas a salir y vas a chismotear con el resto de la organización. Pero un consejo que sí quiero dar, que aprendí hace mucho tiempo, y esto es igual, es un consejo general dentro del establecimiento de una organización, que como gerente, cada vez que te vas a encontrar con un empleado, o sea si es en proyecto, obviamente la puerta abierta, manteniendo la puerta abierta, la gente vea y escuchen de lo que estás hablando. Pero si es un asunto serio, un asunto que está afectando la situación dentro de la oficina o dentro de la empresa, siempre debes tener una segunda persona contigo, sea una persona del mismo departamento de administración o posiblemente una persona neutral que nada más que esté ahí para como ejemplo de que lo que se está hablando aquí no hay nada protegido. Y a veces eso también protege al gerente de que lo que se va a hablar ya está en confidencia. Ya con establecer una persona neutral dentro de esa reunión, estás indicando sin decirlo que esta conversación es confidencial y es protegida. Ese es el consejo que les ofrezco. Gran consejo, tener una persona neutral que no esté envuelta. Gracias, José. Humberto, ¿algo Yo, más? sí, bueno, sobre el temita más, en vez de las relaciones inapropiadas, pero más sobre las cosas políticas que existen en las empresas. Sin hablar de específicos o situaciones personales, pero porque ya hemos oído muchas, pero yo creo que el punto más para mí, mientras que uno se pone más experiencia, más viejo, lo que quiera decirle, lo que uno aprende que al fin del día, lo que al fin del día lo creo que es importante es que tienes que mirar las cosas con un lente de largo plazo. Porque muchas veces uno se pone emocional porque una persona consiguió un appointment más importante o porque esa persona la invitaron a una comida o por cositas así que uno dice, cónchale, ¿por qué no fue yo? ¿Por qué no me invitaron a mí? ¿Por qué no me dijeron a mí que yo podía ir a este país? ¿Por qué yo no tomé ese proyecto? Y hay veces que, como hemos dicho aquí, muchas personas, usar una frase americana, suck it up, ¿verdad? Tratar de hacer el esfuerzo para que te escojan la próxima vez, pero tampoco no te preocupes mucho, mira a largo plazo, porque si no te vuelves loco y te va a afectar tu trabajo y entonces el efecto de la bola de nieve, ¿verdad? Sigue creciendo, creciendo, creciendo y más frustrante y al fin del día vas a tener que salir por causas tuyas personales, ¿verdad? Por más nada que eso.
So, doy eso como suggestion. Mira, y has dado como el martillo al clavo, ¿no? En el lugar correcto. Y ahí es algo que nos trae probablemente al final de nuestra conversación, que es que si tenemos estas situaciones, ¿no? Y todos nosotros las hemos vivido, estas situaciones difíciles, y a veces nos sentimos, nos da estrés, ¿no? Nos sentimos que no sabemos lidiar con la situación. ¿Cómo podemos lidiar con estas situaciones? ¿No? ¿Con quién hablamos? Y ahí les traigo yo, obviamente, un consejo que les doy a los jóvenes es que para eso tenemos esta red, ¿no? Yo quisiera muchas veces hablar con mi papá de una situación. Yo cuando estaba lidiando con estos mismos problemas de política, de relaciones inadecuadas, de gente que estaba tratando de aprovecharse de mí, de gente que quería, ¿no? Que quería atacar mi situación de trabajo. Mi papá se murió y no tenía nadie con quien hablar, ¿no? Y después se me hizo difícil, pero con el tiempo fui consiguiendo mentores, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Aquí está. Cuando tú tienes una situación de esa índole y no tienes con quién hablar, para eso estamos nosotros. O sea, eso exactamente es la razón de existir de Apprentice Worldwide. Nosotros somos una red de apoyo para que puedas traer ideas y nosotros compartir nuestra experiencia y darte perspectiva. Y todo tiene que ver con perspectiva, ¿no? Quizá en tu mundo, en tu planeta, bueno, José Romero lo dijo, ¿no? Tú solo vas a pensar siempre en un tema, pero con otra persona tienes perspectiva, ¿no? Entonces, aquí estos líderes de distintas industrias, de distintos países, todos nos han traído a relucir que lo bueno y lo malo, ¿no? Lo vamos a vivir en nuestra carrera. Lo malo hay que aprender de ello. Yo aprendí muchísimo de las cosas malas. Y la realidad es que todos, mira, aquí estamos, todos sobrevivimos, ¿no? Estamos aquí, ninguno de nosotros se ha muerto, gracias a Dios, por situaciones laborales, ¿no? Hemos sobrevivido. ¿Algún consejo antes de terminar? Tenemos 2 o 3 minutos. Vi que Nancy apareció. Nancy, quizá quiera decir alguna palabrita. Felicidades en el nuevo trabajo, Nancy. Gracias. Estoy en un restaurante, por eso no he estado hablando, pero estaba escuchando. Honestamente, mi único consejo es no te rindas. Las cosas buenas siempre llegan, pero hay que trabajar por ellas. Así que ese sería mi consejo, no rendirse. Cosas pasan, o sea, en el año 2020 he renunciado, me han votado, he tenido muchísimas entrevistas que no pasa absolutamente nada después, pero también ha habido cosas buenas y empecé un trabajo que me encanta, so hay que ver las cosas positivas, además de que el año pues ha estado al revés. Pero sí, eso sería mi comentario de la noche, no rendirse. Y obviamente hay que trabajar para lo que uno quiere. Muy bien, que de historias horribles salen historias buenas. Gracias. ¿Quién más? Veo que Cindy Gisela Hugo Mendoza. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Hablas inglés? ¿Hablas español? No sé. Bueno, con ese nombre me imagino que hablará algo en español. ¿No? Cindy. Ignacio. Todavía está Ignacio. ¿No? Ignacio, ¿alguna palabra antes de que terminemos? No, yo creo que los consejos de los otros participantes han sido bastante buenos. Siempre llevar un étimo profesional y no ponerse en situaciones que no debe estar. Yo creo que los consejos, sobre todo la parte social, es importante. Uno piensa cuando es joven que tiene que estar ahí cuando hay una situación en donde
los jefes están más tarde, están en un bar, un restaurante, están tomando mucho. Es mejor salir de esa situación si no es una situación que le va a hacer beneficio y buscarse con ellos una situación más profesional. Pero yo creo que los consejos han sido buenos. Yo sé que tú me contabas historias de desastres en el trabajo, gente en las industrias de travel, ¿no? Sí. de viaje. Así que, y sobreviviste tú muchas de esas historias. Muchas situaciones que acabábamos de comer a las 1, a las 2 de la mañana y después salían todo el mundo al bar y se quedaban todo el mundo hasta muy tarde por la noche, pero yo siempre me buscaba manera de, el momento que salían de comer, me escapaba y me iba a dormir, porque esa situación de las 1 y las 2 de la mañana no iba a ser buena situación. Sí. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? Tenemos un minuto y después quiero dejarle la palabra a María Fernanda. Esto comenzamos por ti, ¿no? Workplace Horror Stories comenzó hace 4 años, gracias a tu deseo de salir de una situación, y ya tuviste todos los consejos que han dado mis amigos y tus amigos. ¿Algunas palabras que quieras compartir? ¿Te gustó lo que escuchamos? ¿Lo que escuchamos todos? Sí, claro. Discúlpame por mi español. No hablo hace un tiempo, pero ok. Voy a intentar. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que sobre todo es paciencia, sí. Lo he aprendido en los otros trabajos que yo tuve, que paciencia es algo mucho importante. Siempre ojos abiertos y salir de situaciones extrañas, sí. Entonces, mi consejo es paciencia y siempre ojos abiertos para todos y ver quién son tus amigos o no. Tremendo consejo. Y te digo, estos son mis mejores amigos y yo lo que hago es compartir con ellos. Los que no son mis amigos no están aquí, obviamente. Y por eso les agradezco a ustedes por estar aquí y compartir conmigo estas historias. Esta grabación la vamos a tener disponible para el que quiera compartirla con sus amistades, que les pueda salvar alguna situación difícil en los trabajos. Y más importante, que nuestra labor continúa, ¿no? Aquí estamos para ustedes. Quiero agradecer especialmente a todos los que llegaron de los distintos países. Y Dalmis, que comenzó su nuevo programa radial. Felicidades. El podcast. No, quería mencionar un momentito, no solamente por darle promoción al podcast, pero yo creo que es importante que las muchachas que estén en el grupo, y lo mencioné hoy en el grupo que estoy dirigiendo de Woman Leader Network, que hay en esos 3 podcasts que tenemos, sobre todo los primeros 2, yo tengo ahí algunas historias de situaciones que uno se enfrenta en la vida corporativa, porque de hecho el podcast es Mundo Corporativo, Perspectiva Femenina. Así que los invito a, ¿verdad? Los hombres también están invitados. Pero las muchachas que están aquí, yo creo que es importante porque es desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Lidiando muchas veces con situaciones no cómodas, con otras de crecimiento y como yo digo, mira, muchas veces me tocó estar frente a una reunión de 10 hombres y yo era la única mujer y pues, muchas cosas que uno tiene que enfrentarse, positivas y otras pues no tan positivas, pero es una plataforma que yo creo que debemos escuchar y bueno, y sobre todo nosotras que vivimos ciertas experiencias que están ahí plasmadas. Gracias, Hernán. Bien que hayas compartido. Y de nuevo, esto es una plataforma para compartir consejos e ideas con las nuevas generaciones, y Dalmis ayuda mucho con el grupo de las mujeres que desean un poquito más y esa perspectiva específica.
Laura maneja la actividad del grupo en español, así que hacemos, aunque la mayoría de las actividades han sido en inglés, o sea, el idioma, aunque nosotros todos hablamos los 2 idiomas, o 3 idiomas, 4 idiomas, la actividad ha sido 80% en inglés, eso va a cambiar, ahora está a cargo de ese grupito, y seguimos adelante. Les agradezco de nuevo. La semana que viene el Grupo Industrial de Recursos Humanos tiene su evento, y después el grupo de inversiones y Wealth Management tiene su reunión, así que los exhorto para que sigan compartiendo con los equipos. Y esto es una red, como yo le digo en inglés, esto es un network, pero en realidad me gusta más la palabra en español, red. La red es la que te recoge cuando tienes situaciones difíciles, ¿no? Entonces, cuando te caes, esta misma red es la que te levanta. Así que sigamos adelante. Gracias, mis amigos. Dios los cuide. Les mando un beso, un abrazo. Pórtense bien, y si se portan mal, que sea poquito el tiempo, no mucho, poquito. Gracias, Hernán. Me llaman para sacarlo del lío. Chao. Hasta luego a todo el grupo. Gracias. Los veo pronto. Gracias.